يلا بسم الله إن شاء الله نبدأ. طيب let's make a quick summary about what we have seen last time. Okay. طيب قلنا chapter number 2. Again, we are still in the first part of the course, which is vector analysis, and we have seen, or we started the new chapter, which is coordinate systems and transformation. Transformation, we mean by transformation between different coordinate systems. We have said that we have three main coordinate systems, which are the Cartesian one, the spherical or the cylindrical one, and the spherical one. Okay. Why we need to use these three coordinate systems? It depends on the phenomena we have. Sometimes it is better to use the Cartesian one. Sometimes it is better to use the cylindrical one, and sometimes it is better to use the spherical one. Okay. طيب by definition يا شباب, a coordinate system, okay, coordinate system is the intersection of three surfaces. Okay. For the Cartesian one, the three surfaces are planes. For the cylindrical one, we have two planes and one cylindrical surface. And for this, the spherical one, we have a sphere, a plane, and a cone. Okay, a sphere, a plane, and a cone. These are the three surfaces that that makes a spherical coordinate system. For the Cartesian one, we have the three coordinates are x, y, and z. Okay, and x, y, and z, all of them, they can vary from -infinity to +infinity. Okay, all of them. We represent a vector in the Cartesian coordinates by ax, ay, az, or ax unit vector ax, ay unit vector ay, plus az unit vector az. Okay. For the cylindrical coordinate systems, we have three coordinates, which are rho, phi, and z. Z is same as in the Cartesian coordinate system. Rho is the radius of the cylinder, and phi is the angle, azimuthal angle, as we have said. Okay, azimuthal angle, which is divided or which is defined from x. Okay, it starts at x, phi is equal 0. At y, phi is equal 90 degrees, or it is equal to pi over 2. Okay. So rho, which is the radius, can vary from 0 to infinity. The angle can vary from 0 to 2 pi, and z can vary from infinity, -infinity to infinity. Now, how to transform a point or a point from Cartesian coordinate system to cylindrical coordinate system, or vice versa, from cylindrical to Cartesian. We can use these relationships. Okay, we can use these relationships. Rho is equal to x squared plus y squared under root, and phi is equal to tan inverse of y over x. That is the same. Okay, and we can also move from cylindrical to Cartesian using these relationships. This one, or these relationships, are between ax, ay, az, and a rho, a phi, az. Okay, so ax is equal to cosine phi a rho minus sine phi az. Ay is equal to sine phi a rho plus cosine phi az, and az is the same. Here also we can obtain a rho, a phi, az يعني بالنسبة ل ax, ay, and az. Okay. طيب. This is the matrix that we need to use to convert one vector, okay, from Cartesian to cylindrical. Okay, and this matrix converts a vector from cylindrical to Cartesian coordinate system.
or to Cartesian coordinates. I think here we stopped somehow and we try to solve this exercise. هنا وقفنا يا شباب صح؟ ممتاز. طيب let's solve this exercise quickly يا شباب. We have a point P. Okay, we have a point P. It has three coordinates, -2, 6, 3. Okay, and we want to transform this point from the Cartesian coordinate system to the cylindrical coordinate system. Okay, so we are looking for rho, phi, and z. Okay, we are looking for rho, phi, and z. How we can determine rho? It's straightforward. Rho is equal to x squared plus y squared. Okay, so it is equal to 2 squared plus 6 squared, and then it is equal to under root. This is 40. Okay, phi is equal to tan inverse -1 y over x. Okay, y over x يعني بتساوي ليش؟ tan inverse -1 6 over -2. هذه كم تطلع يا شباب؟ كم تطلع؟ this angle طيب دقيقة بس أحسبها معكم برضو. Yes, minus 71.56. Minus 71.56. However, in our definition of the cylindrical coordinates, قلنا الphi من 0 to 2 pi. Okay, we have defined phi from 0 to 2 pi. هذه شيء. في شيء ثاني يا شباب، ترى الآلة الحاسبة this is the trigonometric circle. Okay, قلنا انه هذه كوساين وهذه ساين. طيب انتبهوا كويس يا شباب، لانه في شيء هنا مهم، لانه الآلة الحاسبة ترى ممكن تعطيك شيء خطأ، مش النتيجة خطأ، لكن اقول لكم ايش. طيب الطان يا شباب هو عبارة عن ايش؟ على ساين اوفر كوساين، صح؟ ساين ثيتا هو ساين ثيتا اوفر كوساين ثيتا، صح؟ صح ولا لا يا شباب؟ الطان هو ساين ثيتا على كوساين ثيتا. جميل جميل. انتبهوا يا شباب، اذا الساين ثيتا موجب، اوكي، والكوساين ثيتا موجب، ثيتا يكون محصور بين ايش وايش كانجل. اذا both positive يعني we are in this quadrant. اوكي، ممتاز يا هاشم. الربع الاول ممتاز يا شباب. عبد الهادي برضه 0 and pi over 2. This is the first quadrant. اوكي، او الربع الاول. clear. طيب now if sine theta is positive and cosine theta is negative, يعني theta between أيوة 90 or pi over 2 and pi هي 180. جميل. if sine theta is negative and cosine theta is positive, sine negative يعني هذا الربع الثاني، اي اذا الساين نيجاتيف يعني هنا
والكوساين بوزيتيف معناه we are somewhere here. okay so theta محصور between 270 or 2 pi عفوا 3 باي over 2 و 360 اللي هي 2 باي. طيب باقي لي اخر شيء، اذا ساين ثيتا نيجاتيف وكوساين ثيتا نيجاتيف، يعني الثيتا هيكون محصور بين ايش؟ بين باي، ايوه، and 2 pi or 3 pi over 2 اللي هي 180 and 180 270. جميل جدا. هنا احنا الانجل اللي جالسين نحسب له اللي هو tan inverse 6 minus 2. ابغاكم تشوفوا لي اشاره الدينومينيتور او النيميريتور اللي هو المقام، صح؟ او البسط. هذا البسط يا شباب، صح؟ البسط. numerator اللي هو البسط. What is the sign of the numerator? Positive or negative? Plus. ممتاز. What is the sign of the denominator? Negative. هذا يا شباب عبارة عن ساين وهذا عبارة عن كوساين. So sine positive والكوساين negative, which case sine positive والكوساين negative. يعني الانجل لازم يكون ايش؟ between pi over 2 و pi، واحنا حصلنا minus 70. هل هذا صح؟ احنا حصلنا هنا minus 70 71 سوري 71 تكون اكبر شوي minus 71. طيب يعني الآلة الحاسبة يا شباب انتبهوا كويس، الآلة الحاسبة تعطيني الانجلز here or here regardless of the sign. يعني هي الحين الآلة الحاسبة ما تفهم انه الساين بوزيتيف ولا نيجاتيف، تفهم انه بس فيه يعني اذا حسبت بالآلة الحاسبة tan minus 1 of minus 6 على 2 or tan minus 1 of 6 على minus 2 تعطيك نفس الشيء. لكن احنا هذا وهذا ما تعطيني نفس الانجل. واضح؟ طيب حصلنا احنا minus 72 والانجل الحقيقي كم حيكون يا شباب؟ لازم يكون موجود في here، صح؟ هذا الانجل الحقيقي. طيب in order for me to find the right angle, I mean the right angle يعني the correct one، ايش اسوي لهذه؟ لازم اضيف لها ايش؟ plus 180. excellent. plus 180 مش زي سوينا المرة اللي فاتت قلنا 360. هذا ترى ما هو صح. plus 180. So the right angle is كم الحين؟ 180 ناقص 108.44 يعني ثيتا 108.44. واضح يا شباب؟ انتبهوا للآلة الحاسبة يا شباب، الآلة الحاسبة تعطيني باي ديفولت here or here. احنا مرات موجودين هنا ترى او هنا، مش بالضرورة هنا وهنا. فلازم اشوف انا اشارة الساين واشارة الكوساين to get the correct angle or the right angle. طيب طلعنا الفاي، هذه ترى مش ثيتا وانما فاي، نقصد فيها الفاي. الفاي يا شباب. طيب طلعنا الفاي، طلعنا الرو طلعنا الفاي قلنا 108.44. باقي لي الزد هو نفسه الزد يا شباب وهو 3. So this point transformed to the cylindrical coordinate system هو ايش؟ هو P rho is equal to ليش ما شفت سؤالك يا هاي؟ كيف النتائج موجب يعني؟ ما فهمت.
يعني مثلا هنا 2 هنا 6. لا ما يتغير شيء، لا. ليش؟ هو اصلا الآلة الحاسبة اذا ما دام 2 6 تعطيك انجل هنا الآلة الحاسبة which is right. اي نعم which is right يعني على طول. المشكلة لما يكون واحد منهم سالب لازم تنتبه يعني which quadrant you are. اوكي هايل. طيب rho is equal to square root 40. Angle is 108.44 and Z is equal to 3. So we have transformed P from a Cartesian coordinate system to a cylindrical coordinate system. طيب clear to everyone؟ جميل. Now يقول لي evaluate A which is a vector at P in Cartesian, cylindrical and spherical. احنا ما شفنا spherical so far right؟ شفناها المرة اللي فاتت spherical يا شباب ولا لا؟ طيب معلش. اوكي خلينا نكمل بالسلندريكال وبعدين نكمل الجزئية الخاصة بالسفيريكال. طيب انا عندي فيكتور اللي هو this is the vector I have. اوكي. Give me please the expression of A. A is equal to YAX صح؟ plus Y plus Z AY صحيح يا شباب؟ This is the vector A. It's not the vector A. تأكدوا لي يا شباب. I think here is X صح؟ تمام ممتاز. I need to transform this vector from here it is defined in the Cartesian coordinate system. Okay, I need to transform it يعني change it to cylindrical coordinate system. ما هي العلاقات? What are the relationships I need to use? What are the relationships I need to use? I go to my main lecture. These are the relationships that we need to use يا شباب. Okay, these are the relationships that we need to use. هذه العلاقات اللي I need to use. واضح يا شباب؟ طيب اكتبها انا الحين. طيب A row A phi AZ cosine phi. Okay, sine phi 0 minus sine phi cosine phi 0 0 0 1. AX ايش هو AX in our case يا شباب هنا؟ What is the component of A along AX اللي هي Y. What is the component of AY اللي هي X plus Z وهنا 0. تمام؟ طيب انتبهوا يا شباب ركزوا معي. I need to convert from Cartesian to cylindrical صح؟ طيب ما هي what are the coordinates في cylindrical؟ rho phi z. rho phi z. هنا أنا عندي X وعندي Y.
هذا ما cylindrical Cartesian, so I need to transform or convert them to cylindrical. طيب الواي يا شباب ايش يساوي لي بالسلندريكال؟ الواي ساين فاي الواي يا شباب ايش يساوي؟ رو ساين فاي صح؟ والاكس وش يساوي؟ رو كوساين فاي. والزد ايش يساوي؟ زد. عوض عن الواي ب رو ساين فاي، وعوض الاكس ب رو كوساين فاي بلس زد، وهذه الزيرو نفسها زيرو. خلاص. Now I have two matrices and I need to multiply these two matrices. Okay. هذا times هذا plus هذا times هذا plus 0 times 0. يعني الايرو يا شباب ايش يطلع لي؟ يطلع لي رو cosine phi sin phi. This is arrow. A phi ايش يطلع يا شباب؟ هذا times هذا plus this one times this one يطلع لي minus رو sin phi square plus رو cosine square phi plus z cosine phi. والاي زد يا شباب ايش يطلع؟ بزيرو. اوكي، اي زد بزيرو. معي يا شباب؟ متابعين معي؟ تمام. إذا حبينا يا شباب الساين سكوير مع الكوساين سكوير we can simplify صح؟ how we can simplify؟ عندي هنا ماينس ترى مش بلس. ايش العلاقة اللي تربط ماينس ساين بالكوساين فاي؟ لا يا عبد المجيد، يعني هنا بلس وهنا ماينس. عندي يعني العلاقة ايش هي؟ كوساين سكوير في فاي ماينس ساين سكوير فاي. ايش يساوي؟ لو كانت بلس واضحة على طول، لأن عندي هذا اللي عندي رو تايمز ايش يساوي لي؟ ممتاز يا عبد الهادي، تساوي لي رو ساين 2 فاي. اوكي، رو ساين 2 فاي. كلير؟ يعني ممكن هذه we can simplify it we write انها minus or rho sine 2 phi. We can simplify. It's not mandatory but we can simplify. كده ايش سوينا يا شباب؟ ترى البلاك بورد اليوم شوية تعبانة، إذا وقف خبروني على طول. كده ايش سوينا؟ حولنا الفيكتور من كارتيجن إلى سيلندريكال صح؟ السؤال كان ايش؟ evaluate P. evaluate A sorry at point P. What does it mean evaluate؟ معناها ايش؟ هذا هو ال A at P اللي هي احداثياتها 2 minus 6 3 صح؟ 2 minus 6 3 عفوا minus 2 6 3. أعوض ايش حيساوي يا شباب؟ أعوض الإكس minus 2 وأعوض الواي ب 6 وأعوض زد ب 3، يعني حتكون تساوي 6 AX أوكي بلس كم؟ minus 2 plus 3 AY. يعني إذا ما أخطأتش في الحسابات A is 6AX plus
ايوه، هذه في ايش؟ في الكارتيجن. نروح الحين للسلندريكال. في ايش؟ قلنا minus 2 6 and 3 صح؟ طيب اعوض. كيف اعوض هنا minus 2 6 and 3 هي؟ كيف اعوض يا شباب؟ يا عبد الهادي كيف اعوض؟ الحين اللي حسبناه هنا قبل شوي ايش؟ هذا ما قبل، هذا A at P في الكارتيجن. الحين في السلندريكال انا ابغى احول في السلندريكال. ايش احول ايش ليش؟ انا حولت هذا الفيكتور في السلندريكال، هذا الفيكتور عندي قيمه في السلندريكال، باقي بس احسبوه في النقطه بي. الفيكتور في النقطه بي بس. يا شباب هذه النقطه it is given في ايش؟ في الكارتيجن. انا ما ابغاها في الكارتيجن، ابغاها في ممتاز يا عبد الهادي. انا حولناها. كم حصلنا؟ جذر 40 والزاويه 108.44 و3 على طول. ايرو ايش يساوي يا شباب؟ ايرو عوض الرو في كوساين 108.44 في ساين 108.44. كم يطلع هذا يا شباب؟ تأكد. دقيقة بس يا شباب. لا there is something missing here. لا there is something missing. ترى هذا هو عبارة عن هذا تايمز هذا، يعني رو كوساين فاي ساين فاي plus this one times this one، يعني plus ساين فاي في أو رو ساين فاي كوساين فاي بلس ساين فاي في زد. اوكي، هذا وهذا we can add them. نتحصل على 2 رو كوساين فاي ساين فاي بلس ساين زد. أنا ما أدري ليش we forget this one. هذا times هذا صح؟ plus this one times هذا ويطلع لي هذه. اوكي، يعني ممكن اكتب مباشرة it is equal to it is equal to 2 rho sin phi plus sin phi times z. يعني هنا
بلس زد اللي هو 3 في ساين 108 minus 44. طيب على لهجة مقبل ما احنا فاهمين، وعلى لهجة شلاش ما احنا فاهمين. ايش اللي ماكم فاهمين يا شلاش؟ الحين عيد مرة أخرى. عيد مرة أخرى يا شلاش. طيب نعيد مرة أخرى يا شباب. ها؟ طيب هنسوي multiplication between two matrices. ايش نسوي؟ هذا ضرب هذا صح؟ بلس هذا ضرب هذا صح يا شلاش؟ plus this one times this one. صح ولا لا؟ خلاص اضرب كوساين في الرو ساين، يعني تطلع لي رو كوساين فاي ساين فاي صح؟ هذا تايمز هذا بلس ايش؟ هذا تايمز هذا، يعني بلس ساين فاي تايمز رو كوساين فاي بلس زد. بس صح ولا لا؟ بس هذه ايش ليش خلاص. الحين نعوض، نحط ايرو ايش يساوي لي؟ الرو كوساين 108.44 في ساين 108.44 بلس ساين 108.44 تايمز ايش؟ كم تطلع هذه يا شباب؟ أنا طلعت معي يا شباب minus 0.949.
هذا اللي حسبتها الحين. ممتاز يا علي، نفس النتيجة. أوكي طيب ننزل ليش؟ هذا الاي رول، اي فاي يا شباب ايش يساوي؟ ناخذ اللي هي هذه رو ساين 2 فاي، يعني 40 في ساين 2 times 108.44 plus 3 cosine 108.44. يلا يا شباب كم يطلع هذا؟ يطلع نعم يا عبد المجيد وعبد الهادي، يطلع ماينس 4.7. سوري أنا طلع معي 4.7445. أيوه 7. والاي زد بزيرو. اوكي الاي زد بزيرو. يعني الاي في السلندريك يا شباب ايش هو؟ حيكون ماينس 0. تقريبا 95 او 94 0 ماينس 4.7 اي 5 بلس 0 اي زد. هذا هو الاي. هذه ات بي يا شباب، ات بي. اوكي ات بي. طيب ترى الحل المفصل موجود في المذكرة. هذا حصلناهم احنا. اوكي سفيريكال لسه ما سوينا. This is A. I think we have a mistake. احنا ليش حصلنا minus هي minus 6؟ ليش حصلنا minus 4؟ طيب I think we have a mistake. قبل ما نشوف يعني we have a mistake ولا لا، كيف أعرف أنا حسبت يعني حسبت الفيكتور حقي، أبغى أعرف إني صح ولا ماني صح. كيف أعرف؟ Is there any way to check my results whether الوليد إيش هو اللي واحد؟ أنا أبغى أشوف نتائجي صح ولا مو صح. من الحدود. إيش الحدود يا عبد الهادي؟ إيش هو اليونت فيكتور يا محمد؟ اشرحوا يا شباب ما أني فاهم. اشرحوا لي يا شباب كيف how can we check that our results are correct ولا not correct يعني. تفضل يا شلاش. إذا الماجنتيود يساوي 1. magnitude of what تساوي 1؟ ما هو unit vector هذا؟
It is not a unit vector. طيب دكتور ممكن نحسب اليونت فيكتور ونشوف إذا يساوي واحد ولا المجموع. ايش هو اليونت فيكتور تقصد؟ ما في يونت فيكتور هنا، ما فهمت ليش دكتور مصرين على اليونت فيكتور. الماجنتيود حق الفيكتور A وفوق 0.95 A رو ماينس اللي هو 4.7 AQ، واذا طلع الناتج واحد معناته صحيح حلنا. طيب ممكن فهمت عليك شوية. طيب الفيكتور يا شباب سواء this is a vector اوكي، هذا هو الفيكتور A اوكي نفسه، سواء عبرت عليه في الكارتيجين كوردينيت سيستم او السلندريكال كوردينيت سيستم هو نفس الفيكتور صح؟ يعني الماجنتيود اوف A في السلندريكال او في الكارتيجين لازم تكون نفسها صح؟ طيب خلونا نحسب الماجنتيود في السلندريكال او في السفيريكال كم عفوا في الكارتيجين كم تطلع يا شباب؟ كم حصلناها في الكارتيجين؟ 6 بلس 1 يعني هي كم تقريب هذه؟ يعني 6 فاصل تطلع 6.08. طيب this is في الكارتيجين ها. خليني احسب الماجنتيود في السلندريكال. ايش حتساوي لي يا شباب؟ 0.95 سكوير بلس 4.5 سكوير لازم تطلع 6.08. اذا ما طلعت 6.08 في خطأ. علي انا طلعت لي اخطأت يا علي 6.08. هذه كم تطلع يا شلاش؟ تطلع 4.6 تقريبا صح؟ هذا وهذا هذا وهذا ما هو متساوي، يعني we have في خطأ. ممتاز يا عبد الهادي، يعني في خطأ اوكي. طيب خلونا نرجع نشوف فين الخطأ. الخطأ غالبا هو هذا لأنه شفنا الحل هنا. So why we made a mistake here؟ هل هي في الحساب ولا في العبارة نفسها يعني؟ هنا كوساين. طيب خلينا احسبه مرة ثانية يا شباب. 2 times دكتور في لين كوساين مو واحدة، أنت حطيت بس واحد اللي فيه زد. كوساين سكوير أنت ما كتبته. لا أنا عوضناها برو ساين 2 فاي. أوكي. خلينا نحسب العبارة هذه أول، يلا نعوض بهذه. ماينس رو ساين سكوير وبلس رو، يلا ماينس
تطلع يا شباب إذا استخدمنا هذه العبارة تطلع معي -6.005. يعني هذه اللي أخطأنا فيها إحنا. أوكي، أخطأنا في هذه ترى. تطلع -6. إذا طلعت -6 وبنعوض هنا 600 يعني 6 تقريبا 600. أعوض هنا تطلع كم؟ تقريبا تطلع تقريبا 6 يعني نفس هذه اللي هنا. في العباره حقت الفاي انت ضربت زاويه الساين باثنين، لكن زاويه الكوساين ما ضربتها باثنين. اتوقع هذه هنا لا. طيب هذه يا شباب ما تطلع -6.005. اوكي، هذه زد. هذه زد. دقيقة بس يا شباب. ترى هذه يا عبد الهادي أخطأنا، ترى هذه ما هي ساين 2 باي. كوساين تربيع ماينس ساين تربيع شو تساوي؟ هل هي ساين 2 باي؟ ايه يا علي، هذه تساوي عفوا تساوي لي رو كوساين 2 باي مش ساين 2 باي. يعني دكتور كوساين هذه اللي هذه الخطأ اللي عندنا. اوكي طيب، وكذا إذا عوضنا ب6 تطلع النتيجة صحيحة. عبد الهادي لا اف ماينس، عبد الهادي مش حتى اف بلس بلس، اف ماينس على طول. وترى إذا أعطينا لعبد الهادي اف ماينس شلاش زيه ومقبل زيه، ترى هم كلهم مع بعض نفس الشلة، اف ماينس اف ماينس مرة واحدة يعني. لا مقبل انتوا شلاش وعبد الهادي تروحون مع بعض. بالله يا شباب كلير كلير. بس ترى يعني الاكسرسايز هذا هو يعني many other exercises يخليك دائما لأنه الحسابات أي واحد معرض للأخطاء في الحسابات، لكن إذا عندك طريقة كيف تتأكد من النتائج هذا يخليك تراجع نفسك. احنا الحين حسبنا وحصلنا خطأ وما انتبهنا وكملنا، لكن كيف عرفنا أنه أخطأنا؟ لما we check the results here، لما تأكدنا من الريزولتس عرفنا أنه نتائجنا مش صح، فرجعنا back and we corrected our results. فدائما خليك ذكي يعني في الحل، دائما لازم تتأكد من النتائج اللي تحصل عليها. طيب كلير يا شباب، واضح للجميع؟ طيب الحين نروح للسفيريكال. اوكي let's go to the spherical. طيب بالنسبة للسفيريكال، اوكي the spherical coordinate system we need it when we deal with problems they have a degree of symmetrical symmetry. يعني عندهم you will see that we have in some problems some يعني quantities
that can be represented using the spherical coordinate system much more easier than using the Cartesian coordinate system or the cylindrical one. فنحتاج نستخدم السpherical. السpherical ايش عنده؟ It has three coordinates which are the radius of the sphere, هذا هو r. This is the radius of the sphere. Theta اللي هو الانجل، انتبهوا يا شباب، الانجل theta is defined from z، يبدأ من z and it varies from 0 to pi. اوكي، ينتقل من 0 ل pi بس. and phi نفسه اللي في السلندريكال، يعني from x and it varies from 0 to pi. Okay, so these are the three coordinates of the spherical coordinate system, the spherical coordinate system. So a vector A in a sphere or in spherical coordinates can be represented by IR or AR, A theta, and A phi. Okay, AR, A theta, and A phi. الثيتا يا عبد الهادي from Z. Okay, from Z to minus Z، يعني تنطلق من 0 to pi. This is how theta is defined here. طيب الحين how we can move from the Cartesian coordinate system to the spherical one. We have these relationships. Okay, R هو عبارة عن x square plus y square plus z square تحت الجذر. Theta is tan inverse of x square plus y square over z, and phi is equal to نفس اللي هي في السلندريكال tan inverse of phi over x. الحين كيف ننتقل من السفيريكال للكارتيجن؟ x is equal to r sin theta cosine phi, y is equal to r sin theta sin phi, z is equal to r cosine theta. Okay, r cosine theta. طيب, now if we want to move from spherical to cylindrical، يعني r ايش يساوي؟ ثيتا ايش يساوي؟ والفاي ايش يساوي؟ الفاي نفسه حق السلندريكال هو حق السفيريكال. اوكي، الثيتا ايش يساوي يا شباب؟ from here هي tan inverse rho over z، والr ايش هو بدلالة السلندريكال is rho square plus z square. Now if I want to transform from spherical to cylindrical, we have rho, we have phi, and we have z. صح؟ رو ايش يساوي لي رو يا شباب؟ يلا يا شباب كيف نحول من رو ايش يساوي؟ r sin theta. اوكي، لا ممكن نحول كارتيزن، لكن ممكن نحوله مباشرة. we can transform directly from spherical to cylindrical. الفاي هي نفسها الفاي يا شباب، وباقي لي الزد. ايش هو الزد؟ هو r cosine theta. اوكي، this is how we can transform from cylindrical to spherical and from spherical to cylindrical. واضح؟ طيب،
حبوا ناخذ 5 minutes break يا شباب نكمل؟ يلا ناخذ 5 minutes ونكمل الباقي إن شاء الله. مو شكل العدد زاد اليوم، احنا كنا 30 ما شاء الله الحين أصبحنا 33. نعم يا عبد الإله. في تايبو ترى، هي AX يساوي واللي بعدها AY وبعدين AZ، في تايبو صغير. AY يا عبد الإله، يعني show that AX equal بعدين AY equal وبعدين AZ يساوي، في تايبو صغير. يلا 5 minutes break نكمل إن شاء الله.
يلا يا شباب موجودين؟ تغديت يا نواف؟ الله يسامحك يا نواف، ما عزمتنا على الغداء ولا. اي والله بصحتك يا هاي برضه. الكويز قلنا بعد المحاضرة يفتح إن شاء الله إلين الساعة 12 بالليل. الكويز بعد المحاضرة من الساعة 2 تقريبا للساعة 12 بالليل. يلا طيب خلصنا هذه صح؟ Now in order to convert from cylindrical يا شباب from Cartesian to spherical نستخدم هذه العلاقات. اوكي، العلاقات زي السلندريكال شوية ممكن أكثر تعقيدا بس لكن the same principle، نفس الكونسبت يا شباب، نفس المفهوم. clear؟ طيب the distance between 2 points، if you have 2 points يا شباب، okay, these are 2 points، let's say point P1 and point P2. The distance between these 2 points، okay, whether we are in the Cartesian coordinate system, the spherical one or the cylindrical one، هل distance between P1 P2 will vary ولا لا؟ هل تتغير distance أو تختلف distance؟ اي هل تختلف؟ يس ما تختلف. مسافة من هنا مثلا من الحفر القيسومة ما تختلف، اخذها بالسلندريكال بالسفيريكال بس الديستنس is the same. طيب لكن how to calculate the distance، كيف احسب الديستنس is different. في الكارتيجن واضح يا شباب كيف نحسب الديستنس صح؟ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. The cylindrical, this is the relationship we need to use to determine the distance. Okay, rho1 square plus rho2 square minus 2 rho1 rho2 cosine phi 2 minus phi 2 1 plus z2 minus z1 square. وفي spherical, this is the relationship we need to use to determine the distance. لكن في الأخير هذه وهذه they must give the same distance. Okay, they must give the same distance. Okay, they must give the same distance. طيب نرجع للمثال هذا our example. نفس المثال يا شباب. Now we solve the second part of the exercise which is related to the spherical coordinate system. Okay, so this is P and we want to convert it now or to transform it now to the spherical coordinate system. طيب يعني لازم احسب r theta and phi. Okay, r theta and phi. الr يا شباب ايش يساوي؟ قلنا it is equal to x square plus y square plus z square صح؟ يعني it is equal to 4 plus 36 plus 9 كلها تحت الجذر. اوكي،
it is equal to 7. clear. طيب الثيتا كيف نطلع الثيتا؟ كيف نطلع الثيتا يا شباب؟ الثيتا كيف نطلع الثيتا؟ ايوه نعم يعني هي tan inverse of x square 4 plus 36 over 3. كم تطلع what is the angle؟ الباي سوري ثيتا كم يطلع الانجل يا شباب؟ 4 plus 36 sorry over 3. Yes, 64.62. Yes, 64. والفاي كم تطلع الفاي؟ الفاي يا شباب زي ما حسبناها في السلندريكال يعني تطلع 1.844. اوكي كيف حسبناها في السلندريكال؟ قلنا هي وهي نفسها تطلع. اوكي يعني بي spherical ايش حيكون؟ 7 64.62 and 108.44. اوكي واضحة يا شباب؟ تمام. طيب باقي لي ال A now. ال A we have to transform it from Cartesian to spherical. نفس الشيء يا شباب. What we need to do لازم اروح هنا I need to use these relationships. Okay دقيقة. طيب يعني A يعني AR A phi و A sorry AR A ثيتا و A phi ايش يساوي لي؟ ساين ثيتا كوساين ساين ثيتا كوساين فاي ساين ثيتا ساين phi and cosine theta. Cosine theta, cosine phi, cosine theta, sine phi, and minus sine theta. وهير
it is minus sine phi cosine phi 0 times ايش؟ ال AX اللي هي كانت AX ايش كانت يا شباب؟ Y صح؟ والثانية كانت X plus Z صح؟ وهذه 0. جميل. زي ما سوينا في السلندريكال الواي لازم نكتبه في السلندريكال. ايش يساوي الواي في السلندريكال؟ ايش يساوي يا شباب؟ R. ايش يساوي في السلندريكال الواي؟ R R ساين ثيتا ايش يساوي يا شباب؟ والاكس واضح؟ اعوض هنا الواي ب R ساين ثيتا ساين فاي، وهنا اعوض ب R ساين ثيتا كوساين فاي بلس زد. اوكي، ونسوي نفس الخطوات اللي سويناها قبل شوي يا شباب. multiply this one by this one plus this one by this one plus this one by this one، وهنا بعدين هذا في هذا، هذا في هذا، وهذا في هذا، وهكذا، ونتحصل على I AR A theta and A phi. اوكي، واضح يا شباب؟ ما ابغى انا يعني اضيع فيها الوقت، او يعني we can use this time for other purposes. اوكي، هذا يا شباب الحل المفصل للسلندريكال كيس، وتطلع في الأخير العبارة شوي كبيرة يعني نوعا ما. لهذا احنا السفيريكال يعني نخليه الاختبار إن شاء الله. زين، ممتاز في الاختبارات السفيريكال. ولما نعوض يا شباب ونحسب ال A at P بتطلع كلها في الكارتيجن والسلندريكال والسفيريكال تطلع نفس الماجنيتيود. اوكي، والله انتوا قدها يا شلاش ولا لا؟ طيب، هذا يا شباب زي المثال اللي قبل. ايه والله وانت ما قبل بعد نفس الشيء، قدها برضه. وانت بعد يا عبد الاله، ايه ترمي عليهم هم بس، كلكم قدها ما تخاف يا عبد الاله. طيب يا شباب حاولوا تحلوا هذا في البيت، ها تحويل بس between points. اوكي، تحويل between يعني البوينتس. اوكي، هنا تحسب الديستانس. اوكي، between طيب let's do this one. let's do it together إن شاء الله. بسرعة نسويها يا شباب، يلا. عندي C minus 3 2 and 1. اوكي، في الكارتيجن. اوكي، طيب R ايش يساوي يا شباب بسرعة؟ يلا يا ابطال، R ايش يساوي؟ 9 plus 4 plus 1. ليش لا؟ هذا point C، هذا D، هذا شيء وهذا شيء. عندك 2 points. One is given in the Cartesian coordinates and the other one is given in the spherical ones. Yes.
الثيتا يلا على طول. كم تطلع؟ نعم 74. let's say 50. يلا 49.8 50. ليش قربت شوي، قربت زيادة. ليش انتبه. والفاي ايش يساوي؟ اوف واي كم تساوي لي هذه؟ شوف الساين موجب والكوساين سالب، يعني لازم الانجل يكون here between 90 and 180. متأكد يا عبد الله؟ واحد ثاني يأكد لنا النتيجة يا شباب. متأكد يا علي؟ خلاص ممتاز، ما دام حصلوها مجموعة كبيرة إن شاء الله صح. ممتاز. طيب هذا السؤال الأول. now دي نحوله من spherical للكارتيجن. دي 5 20 degrees and minus 70. طيب الاكس ايش قلنا عليه؟ الاكس قلنا ار ساين ثيتا كوساين فاي صح؟ 5 ساين 20 كوساين minus 70. ترى كوساين 70 وكوساين minus 70 is the same. يلا يا شباب كم يطلع؟ نعم هذا طلع معي زي كذا. الواي ار ساين ثيتا كوساين، سوري مش كوساين وإنما ساين فاي. كم تطلع معكم؟ صحيح. والزد هو ار كوساين ثيتا. اوكي صح ولا لا يا شباب؟ ايه ساين ماينس 70 يا عبد الاله. تمام. طيب يعني الدي يا شباب في الكارتيزيان كم احداثياته؟ 0.54 1.606 و 4.698. والسي في السلندريكال هو 3.0
7.4. طيب السؤال احسب the distance between C and D. D اللي هي distance. كيف نسوي؟ We can use this relationship. نستخدم هذه يا شباب. اوكي، نستخدم هذه ونطلع الديستنس. ايش حتكون تساوي distance؟ حتكون 0.584 minus 3 الكل سكوير plus 1 minus 0.666 minus 2 الكل سكوير plus 4.698 minus 1 سكوير كلها تحت الجذر. كم تطلع الديستنس يا شباب؟ يلا كم طلعت معكم؟ لا أنا طلع معي نتيجة أخرى. أنا طلعت معي 6.28. يلا واحد ثالث يتأكد هل نتيجة علي ولا نتيجة عبد الإله ولا نتيجتي ولا. إيه ماينس 3. نعم ماينس، هذه ماينس 3 هذه. ممتاز 6.28. طيب هاي الديستنس صحيحة يا شباب 6.28. اوكي or 29. نفس الشيء ممكن نحسب الديستنس باستخدام العلاقة الثانية اللي هي حق spherical، ولازم نتحصل على 6.28 also. اوكي هذا يا شباب فيه تايبو، هذه Z وليست Y. حاولوا تحلوا في البيت but this is Z not Y. اوكي this is Z and not Y. والحل موجود هنا، هذا الحل. طيب نحل هذا مع بعض إن شاء الله اللي هو exercise. يلا let's solve this one quickly يا شباب. عندي vector I want to transform this vector to cylindrical coordinates. إيش نسوي؟ B0 B5 BZ.
طيب أعطوني المصفوفة يا شباب اللي استخدمناها في السلندريكل. كوساين فاي ساين فاي 0. أيوه، وبعدين يلا يا شباب المصفوفة اللي استخدمناها ماينس ساين فاي كوساين فاي. طيب البي اكس، هذا البي اكس ايش هو البي اكس هنا؟ هو واي صح؟ This is بي اكس. الواي انا عارف انه الواي هو رو ايش؟ رو ساين فاي، يعني احط مباشرة هنا رو ساين فاي. هذا ماينس اكس يعني ماينس رو كوساين فاي، وزد يعني زد. طيب نوزع يا شباب، هذا تايمز هذا بلس هذا تايمز هذا، يعني بي رو ايش يساوي لي؟ يساوي لي رو كوساين فاي ساين فاي بلس or minus رو كوساين فاي ساين فاي. هذا البي رو. البي فاي ايش يساوي بي فاي؟ نفس الشيء يا شباب، هذا تايمز هذا ماينس رو ساين سكوير فاي. اوكي، ماينس رو كوساين سكوير فاي، ويبقى لي البي زد هو نفسه الزد. هذا يا شباب ماينس هذا ايش يطلع لي؟ بي رو كم يطلع يا شباب؟ بي فاي ايوه 0، وهذا يطلع ماينس 1 وهذا زد. يعني البي في السلندريكال ممكن اكتبه انه ماينس A فاي بلس زد A زد. اوكي، ماينس A فاي بلس زد A زد. نسينا بس احنا نسينا الرو هنا لانه عندي رو، عفوا نسينا هنا الرو، يعني مش 1 ولكن ماينس رو هذا يطلع هنا. طيب نتوقف هنا يا شباب، والحصة القادمة we continue from here. اوكي طيب، انا اشوف انه في طلاب جدد في فانا سارسل انزل لكم رابط. تفضل يا عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن، سؤال. وقت الكويز يا عبد الرحمن الحين الساعة 2 للساعة 6 بالليل، الساعة 12 بالليل. كتابة ما في اختار.